Some of the diseases which affect the cardiovascular system can be jotted down in this 4 ways. Diseases which affect the heart, the diseases which affect the blood vessels. Then during various therapeutic and diagnostic procedures, we need access to the blood vessels, either a venous access or an arterial access. Sometimes during the procedure or afterwards, these vessels can get infected, and this infection is solely due to the process of putting a device in the vessels, be it a vein, be it an artery. That is what we call them as device related infections. Okay. And finally, last but not the least, is the autoimmune fraction of the diseases. Some of the autoimmune disease will indirectly or directly affect both the heart and the blood vessels. Okay. So what are the main components? One is diseases which directly affect the heart. One will be affecting the blood vessels. Others will be device related infections. Why that is separated? Because if the device was not placed in the first, the infection would not have happened. And finally, we have the autoimmune diseases. Now coming to the heart, what are the layers of the heart? There are 3 layers. From outside to inwards, it will be pericardium, myocardium and endocardium. Some organisms will infect the pericardium and we call it as pericarditis. Some will affect myocardium, we call it myocarditis, and some will infect the endocardium, we call it as endocarditis. Please keep in mind, some infections may involve all 3 fractions. We call it as pancarditis. We call it as pancarditis. Okay. Moving on to the next important thing is, when the blood vessels are affected solely, we call it as infections of the blood vessels, be it arteritis or phlebitis. Other than that, there is another thing that can happen. The biggest component of the cardiovascular system is the blood itself. That is, the pathogen might be present inside the blood. And if it is present in the blood, it can move throughout the body. When the pathogen is present inside the blood, we call them as bloodstream infections. Now, what are these bloodstream infections? When microorganisms are present in the blood. Furthermore, why this is important? Because whenever should the microorganisms be present in the blood in the first place? Blood should be sterile. So, in a sterile part of the body, if there are microorganisms, what will happen? Contamination. Body মধ্যে contamination. The organisms will start to multiply. Okay. And then body will start to fight back. The body has its own ways of fighting bloodstream infections. It can lead to a disastrous consequence. It may lead to shock, a phenomenon called as DIC or Disseminated Intravascular Coagulation, and multi-organ failure. Many a times, bloodstream infection leads to death. So, it's a very, very severe pattern. Now, before proceeding further, let us get acquainted with some of the terminologies. The first terminology is bacteremia. Emia means within the blood. So, if bacteria is present within the blood, we call them as bacteremia. Now, what will happen if virus is present? It will be viremia. If it's a fungi, then it will be fungemia. If it's a parasite, it can be a parasitemia. And finally, in many of the diseases, say there is an infection in the limb, lower limb, but the bacteria which is causing the infection also produces some metabolites which are toxic to the human body. Hence, they are called as toxins. These toxins may be absorbed into the bloodstream. So, if these toxins are absorbed into the bloodstream, so if these toxins are present in the blood, then we call it as toxemia.
এত আনন্দ পাওয়ার কিছু নেই। টেবিলের এই পারে যেদিন আসবে সেদিন বুঝতে পারবে কিরকম বিরক্তিকর লাগে ব্যাপারটা। আর যদি শুধু অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য তোমাদের ক্লাসে আসার ইচ্ছা থাকে, আসার কোনো প্রয়োজন নেই, আসবে, কাগজে অ্যাটেন্ডেন্স দেবে, চলে যাবে। জানার ইচ্ছা থাকলে আসবে, না হলে আসবে না, অ্যাটেন্ডেন্স দেবে, চলে। Next, one more terminology that you must get acquainted. This terminology is called as septicemia. Earlier, this terminology was used very frequently, especially in the medical literature. Now, what does septicemia means? That the bacteria is present in the blood and is reproducing rapidly and producing the toxin. However, it does not specify either the clinical status of the patient or what is the exact organism. Sometimes a viremia may also lead to sepsis, like a bacteremia. Okay, so it is preferred that you use the terminology properly. If the causative pathogen is a bacteria, we call it as bacteremia. It's a virus, we call it as a viremia. And based on the clinical presentation, we will again classify later on. Okay. Now let us look at the bacteremia first. The bacteremia can be of 3 types. Bacteria means mere presence of bacteria in the blood. Now this bacteria can enter into the blood in 3 ways. The first type is called as transient bacteremia. That means suppose a single bacteria had gained access into the bloodstream. What the body will do? It will get rid of the bacteria, and hence the mere entry of this bacteria into the bloodstream has no clinical consequence. This thing can happen. ঘড়ি আছে? কটা বাজে? ভিতরে গিয়ে বসো, নেক্সট দিন কিন্তু 2:05 দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ক্লাসের সিআর কে তোমাদের? ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ কে? বাবা, so coming to transient bacteremia, mere simple acts like brushing your teeth or say chewing. There are many microorganisms present within the gums. Simple things can lead to minor breaks in the mucous membrane and bacteria can gain access into the blood. Normally in an immune competent patient, this will have no consequence at all. But in some cases, this can be dangerous. We'll discuss it later on. The next type is a continuous type. Now, what is a continuous type of bacteremia? Suppose a patient has a IV cannula placed in the vein and that site of the cannulation is infected. So, every time the blood is moving from the vein into the heart, some bacteria will go into the whole system. That means the bacteria is getting access into the bloodstream continuously. That is called as continuous bacteremia. Another thing that might happen, suppose I have an infection in my hand. So what the body will try to do? It will try to keep the infection from spreading. So it will cause a localized infection. Many a times what happens, from this local site, the bacteria may seep into the vessels. Not always, but sometimes during the day. This is called as intermittent bacteria. Okay, so these are the 3 ways the blood can get infected. Another way we can classify them as either primary or secondary bacteremia. Primary means, primary মানে কি? That is the first. Secondary means that's an add-on. তাই তো? Add-on. So what we mean by primary bacteremia means in a disease, the bacteria enters into the body and multiplies within the blood as a part of the disease process. That is called as primary bacteremia. Okay. Then what will be secondary bacteremia? The disease is occurring elsewhere in the body. It might spill into the bloodstream. That is called as secondary bacteremia. So there are very few infections which
we call them as primary bacteremia. What are those? First is enteric fever, brucellosis, leptospirosis, borreliosis, rickettsial infections. CRBSI means catheter-related bloodstream infections or device-related bloodstream infection, and endocarditis. That means during the pathogenesis, the organism must be present within the bloodstream itself. Rest all cases, we have secondary bacteremia, that is spillage. For example, suppose a patient has a pneumonia. So the organism is located inside the lung. During the pathogenesis, from the lung, the organism may gain access into the bloodstream and thereby leading to sepsis. That would be secondary bacteremia. Similarly, suppose a patient has a urinary tract infection. An infection cannot, suppose it was not controlled, then it can spill into the bloodstream. The last part is we can also classify bacteremia into either intravascular or extravascular. So this classification is even more simple. If it is localized within the vessels, we call it as intravascular, and if it is even outside the vessel, we call it as extravascular. Okay, understood? So bacteremia can be transient, intermittent or continuous. It can be primary, it can be secondary, and it could be intravascular, it could be extravascular. Understood? Next, if it is extravascular, that means there must be a portal of entry. So what are the portal of entries? What do you understand by portal of entry? Pathogenটা ঢুকছে বডিতে কোথা দিয়ে? Those are called as portal of entry. It could be urinary tract, it could be intestines, it could be meninges, it could be reticuloendothelial system, or it could be lungs, or even skin and surgical sites. Okay. Now, if you look at this classification, some bacteria will have propensity to cause urinary tract infections. So, for example, E. coli, Klebsiella, they cause UTI more frequently. Hence, if there is a sepsis by E. coli, the most probable route would be through urinary tract. Similarly, like Listeria haemophilus, they cause meningitis. So, if a patient has sepsis and had meningitis preceding to sepsis, most probably this would be the causative organisms. Okay. So, whenever we are handling a patient with sepsis, we have to take the antecedent history. Age ki hoyechilo. That is the antecedent history. That will be very, very important. Next, some of the factors which actually contributes to bloodstream infection, those would include immune suppression. I have already told you, the body's own immunity prevents most of the infections. But many patients we encounter they have suppressed immunity. Can you give any example? কোনো এক্সাম্পল দিতে পারবে? এটা পার্টিসিপেট করে, এটা তো গ্রুপ ডিসকাশনের ক্লাস। Okay, anything else? Not specifically HIV. HIV is just the infection virus. It's when it progresses to form AIDS, then we call it as immune suppression. Anything else other than? Okay, so autoimmune disease or immune deficiency disease. Anything else? A common variable or a holo, that's a group of immune deficiency disease. Anything else? Drug induced, very good. Steroid, anti-malignant, that is the chemotherapeutic drugs, those all suppress immunity. Okay, কি করে করে? Any idea? Most of the cells of immune systems they reproduce rapidly, about 3 days to 5 days. So whenever you give a cytotoxic drug, initially what will happen? The mucous membrane cells and the cells of the immune system will be affected. Anything else? A very important disease. India is the home to the biggest number of diabetes. Diabetes, uncontrolled diabetes is an immune suppressive state. Okay. So in all these scenarios, the presentation will be varied. Furthermore, use of broad spectrum antibiotics. Now, why this is important? If you go to the hospital,
most of the patient will be getting antibiotics, and most of these antibiotics are broad spectrum antibiotics. Now what these broad spectrum antibiotics do, they alter the normal microbiota of the body. The normal microbiota, other than many other functions, one important function is it does not allow the pathogenic bacteria to gain access. Okay. For example, on my skin there are many bacteria. Okay. Now, if suppose there is a pathogenic bacteria, what this normal bacteria will do? They will compete with the pathogenic bacteria, and the pathogenic bacteria will not be able to survive for long on my skin. Okay. Similarly, same case goes with the intestine and mucosal surfaces. Invasive procedure, any sort of invasive procedure. It could be a simple intramuscular or intravenous injection push, or a cannulation done can lead to a bloodstream infection. Other procedures like surgeries, etc., obviously they can pose the same risk. Next, prolonged survival of debilitated patients. Okay. Now, first let us look at this particular entity. It is called as infective endocarditis. The first things first, what do you mean by endocarditis? Endocarditis is defined as পড়ো কি লেখা আছে তাহলে it's a microbial infection. That means it's a pathogenic caused by a microbe, and it involves endocardial surface. What are the parts of the endocardium? Pericardium তো বাইরে, endocardium পার্টটা কি? What are the parts of the endocardium? Valves and next important thing is the valves are affected. Now when we say valves, it means both native and prosthetic. Prosthetic valves means suppose the normal valve is defective, we replace the valves with a prosthetic or artificial valves. Later on, these artificial valves may also get infected. Okay. And it is characterized by what is called as vegetation. Vegetation মানে কি? আরে নর্মাল ইংলিশে ভেজিটেশন মানে কি? What do you mean by vegetation? Vegetation মানে কি? There is a growth, তাই তো? So what is this vegetation? It's a collection of microorganisms and cells of the body. What are these cells? Microbe থাকলে কি থাকবে সেখানে? White blood cells থাকবে, platelet আসবে. All these things will accumulate at a particular area. This is called as vegetation. Okay. এবার কোথায় হবে এই ভেজিটেশনটা? যেখানে endothelium আছে, there is endothelium. Whenever there is a disruption of endothelium, suppose this is the all the chambers of the heart are under high pressure. Okay, both during contraction and during relaxation. Blood is moving in and out through these chambers at a very high pressure. So obviously the endocardium might get damaged over here. Just like what happens with the skin. A minor cut or an abrasion, what happens there? After that, white blood cells will come and there will be healing. So suppose there is a microtrauma in the endothelium, the organism which causes infective endocarditis reaches over there. The body, what it will start to do, it will get all the white blood cells to get rid of the microorganisms. Furthermore, various protein factors and platelets, they will come together and try to heal this endothelium. Now suppose this process does not stop, it goes on. What will happen? More cells will be recruited, which will recruit even more cells, and ultimately after some time we can see is a big outgrowth.
That is called as vegetation. Understood? Now, where these vegetations will happen? The area which are more prone to trauma from the blood vessels. The highest pressures or turbulent flow is encountered more commonly at the valves, and something that connects the valves to the কি বলে ওটাকে chordator nerve. Understood? Okay. So these vegetations will be common কোথায়? Near the heart valves, তারপরে chordator, then endocardium, endothelium, and suppose the patient already has a septal abnormality. It could be a ventricular septal defect or an arterial septal defect. Those could be those areas. Understood? Okay. There are many risk factors which predispose a person for infective endocarditis. The first is called as rheumatic heart disease. We'll talk about rheumatic heart disease later on. This is an autoimmune disease in which valves are affected. Now, if the valves are affected, the valves may end up having two features. One is called stenosis, another is called regurgitation. That means MSMR পড়েছো না পড়নি? এখনো পড়নি? প্যাথোলজিতে পড়নি? valvular heart disease পড়ানো হয়নি? Okay. Suppose this is a valve, so it will open and close with the flow of the blood. And suppose there is an infection at the junction of the valve. This will cause scarring, and because of the scar, two things can happen. The valve may be overtly fluctuant or it may not move at all. মানে বেশি মুভ করতে পারে অথবা একদমই মুভ করছে না। যদি একদমই মুভ না করে, if it remains static, that is called as stenosis. ওপেনিংটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, that is called stenosis. আর যদি অত্যধিক ফ্লাকচুয়েন্ট হয় তখন কি হবে? That is called as regurgitation. যেই একটা চেম্বার থেকে পুশ করবে, যেটা হোল্ড করার কথা ছিল করছে না, তাহলে regurgitation হচ্ছে. That is called as regurgitation or stenosis. If it affects the mitral valve, we call it as mitral stenosis or mitral regurgitation. Atrial হলে atrial. Next is intravascular drug abusers. There are some addicts who will be using IV drugs. Now, when these drug addicts inject themselves with the drug, they do not take aseptic precaution. So, most commonly the organisms of the skin will enter into the blood and directly affect. Others would include poor dental hygiene. Why poor dental hygiene? Remember transient bacteremia? Everybody undergoes transient bacteremia. That is not important. What is important? If a patient has poor dental hygiene, the microflora will be different. And these organisms can, if they gain access into the blood, can cause infective endocarditis. Others would include diabetes mellitus, hemodialysis. Again, patients undergoing hemodialysis will have a catheter, HIV infection, etc. and etc. So these are the common risk factors. Now, what would be the clinical manifestations? The first manifestation is fever. Why? At any point of time, any microorganism, if it enters into the bloodstream, what it will lead to? Can inflammation causes release of cytokines. These cytokines will trigger hypothalamus, and hypothalamus will raise the body temperature. That is the fever. So obviously bloodstream is infected, so fever will be there. However, the fever over here will be very high grade fever. বলতে পারবে কেন? Always remember, a localized infection, the body is able to restrict the infection to a certain extent. Hence, the total amount of cytokine produced will be much lesser. But if the infection is within the bloodstream, even a small amount of release of cytokine will lead to a very high rise of fever. Okay. So, in any patient with a bloodstream infection, whether bacteria or a parasite or a fungi or a virus, fever will be very high. Next is murmurs. Why murmurs? Obviously, if the valves are affected, abnormal heart sounds can be heard. Next is splenomegaly.
এটা বলতে পারবে কেন হয় স্প্লিনোমেগালি? Hyperactivity of the spleen. The spleen removes both the red blood cells, white blood cells. So if there is a infection in the bloodstream itself, the blood will flow rapidly and the spleen will show hyperactivity. The hyperactivity of the spleen may lead to what we call as splenomegaly. Okay, other peripheral manifestation could be splinter hemorrhage. These vegetations may dislodge into the bloodstream and get deposited at many places. If it is deposited on, say, limbs, we can find splinter hemorrhage, conjunctival hemorrhage, retinal hemorrhage, conjunctival hemorrhage, Osler's node on the fingers, Janeway nodes. Again, if this emboli, not thromboemboli, but the emboli containing the microorganism, if it goes into the pulmonary circulation, তাহলে কি হবে? Pulmonary circulation থেকে it will go into the lung bed and it can cause pneumonia, cough, dyspnea, pruritic chest pain. And if that emboli reaches the central nervous system, in the blood vessels of the central nervous system, it may even lead to stroke, also called as CVA. Okay, all are due to embolic manifestation. তাহলে কি কি হলো manifestation? First is fever, next murmurs because of the affected valves, next splenomegaly, আর হচ্ছে this vegetation may get dislodged either into the systemic circulation or the pulmonary circulation or the CNS. CNS হলে stroke syndrome, pulmonary হলে কি হবে? Cough, dyspnea, pruritic chest pain, systemic হলে any from splinter hemorrhage, retinal hemorrhage, conjunctival hemorrhage, Osler's node, Janeway's node, these can be present. Okay, now coming to the causative organisms, this differentiation is important. উপরে হেডিংটা দেখো, look at the heading up top. The first is called as culture positive. Now what do you mean by culture? Suppose there is a patient with infective endocarditis and we have taken a blood sample from that patient and we have put that blood sample for culture. Some of the organisms can be grown in the lab and some cannot be grown. Hence, we have differentiated into two types. And all the bacteria which cause infective endocarditis, some can be grown in the lab, which is called as culture positive, and if cannot be grown, we call it as culture negative. Understood? So, if something can be grown in the that is grown in the lab, that is culture positive, the diagnosis is comparatively easier. Take the blood from the patient and culture it in the lab. Organisms which can be grown and cause infective endocarditis is this list of organisms. Later on, we will again learn about these organisms. As far as today is concerned, let us look at the organism. What are these organisms? It is the streptococci, staphylococci, enterococci, some of the gram positives like Corynebacterium bacillus, gram negatives like Pseudomonas E. coli. They cause infective endocarditis and they can be cultured in the lab. Okay. Next is culture negative. That means these are the organisms which cause the infection, but they cannot be recovered in the lab. What are these? First, three names: Abatrophia graniculata and etc. These are all streptococci, but they have some other requirements, hence they cannot be grown easily. These are called as nutritionally variant streptococci. Next is some organisms like Bartonella, Coxiella, and a particular group of organisms called as HACEK or HACEK group of organisms. These organisms include Haemophilus, Aggregatibacter, Cardiobacterium, Echinella, and Kingella. These are the important ones. Okay. Now, if they cannot be cultured in the lab, how can we diagnose them? It's a very simple question. মানে আমি পেশেন্টের ব্লাড নিলাম, কালচার যদি নেগেটিভ আসে, তার মানে কি ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস হয়নি? বলতে পারবে? So let us look how this can be diagnosed.
The first things first, we need to take blood culture. How many? কবার নেব? কেন? Look at this picture. Suppose there is a vegetation over here. The organism is present within the vegetation, right? And it is covered from all sides by the cells of the human body. তাহলে অর্গানিজমটা কি সবসময় ব্লাড স্ট্রিমে আসবে? নাই আসতে পারে। তাহলে আমাকে যদি if I have to improve the chances of recovery, what we need to do? We need to take multiple blood cultures. যত বেশি নেব তত আমার ব্লাড কালচার পজিটিভ আসার প্রবাবিলিটিটা বাড়বে। কিন্তু কত বেশি? So there is a definite, many studies have been done and the recommended is at least 3 sets. Set মানে in one set there are 2 bottles. তাহলে in total কটা হচ্ছে? 6 bottle. কিন্তু 6 bottle বলবে না, 3 sets. ঠিক আছে? ফার্স্ট, তার মানে আমাকে 3 বার ব্লাড ড্র করতে হবে। Each should have a difference of at least 1 hour. একবার গেলাম পরপর 3 বার প্রিক করে ব্লাড নিলাম, হবে না। দুটো সেটের মধ্যে at least 1 hour ডিফারেন্স থাকতে হবে। ওকে? সেকেন্ড, the blood should be collected from a different anatomical site. ঠিক আছে? সকাল 7টায় এখান থেকে নিলাম, 8টার সময় আবার এই হাত থেকে নিলে হবে না, তাহলে অন্য হাত থেকে নিতে হবে। বোঝা গেছে? অ্যান্ড এভরিথিং শুড বি ডান উইদিন 24 hours, একদিনের মধ্যেই করতে হবে। আজকে একটা পাঠালাম, কালকে একটা পাঠালাম, পরশু একটা পাঠালাম, এভাবে হবে না। অ্যান্ড ওয়ান ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দিস ব্লাড শুড বি টেকেন বিফোর গিভিং অ্যান্টিবায়োটিক্স। দিস ইজ অবভিয়াস, কারণ অ্যান্টিবায়োটিক দিলেই তোমার প্রবাবিলিটি কমে যাবে। বোঝা গেছে? তাহলে কি হবে? 3 sets of blood culture, each 1 hour apart from a different anatomical site, and all the samples should be collected within 1 24-hour period. ঠিক আছে? So next time, or say during your internship, if there is a patient with suspected infective endocarditis, the first thing that you should get investigation done is a blood culture sent for culture. How many? 3 sets. How to collect? At least 1 hour difference from different anatomical sites, and it should be collected within a 24-hour window, and preferably before starting antibiotics. Okay? Other investigations would include a complete blood count, a serum BNP, and look over here, serum antibodies, that is immunological diagnosis. We are looking for increase of the antibodies against which sort of organisms? In case of culture negative endocarditis, Bartonella, Coxiella, Chlamydia and Brucella. ঠিক আছে? তাহলে ব্লাড কালচার ইজ সেন্ট ফর প্রবাবলি দ্য ব্লাড কালচার পজিটিভ অর্গানিজমস। বাকিগুলোর জন্য আমাকে কি করতে হবে? সিরাম অ্যান্টিবডিজ। নেক্সট, সিরাম বিটা ডি গ্লুকেন অর গ্যালাক্টোম্যানন ফর ক্যান্ডিডা অ্যান্ড অ্যাসপারজিলাস। দিজ আর 2 types of fungi. এখন মনে রাখার দরকার নেই, পরবর্তীকালে পড়বে। দিস আর দ্য ইনভেস্টিগেশন ফর ফাঙ্গাল ডায়াগনোসিস। ঠিক আছে? Other things that we can do, we can get an ECG done. Why? Suppose this infection affects the conducting fibers. হার্টের মধ্যে যে কন্ডাক্টিং ফাইবার আছে সেটা যদি অ্যাফেক্টেড হয় তাহলে কি হবে? ইসিজি অ্যাবনর্মালিটি হবে। অ্যান্ড ইকোতে আমরা কি বাইরে থেকে দেখতে পাচ্ছি? we can look at the vegetation from echocardiography. বোঝা গেছে? এছাড়া সাপোজ পেশেন্টের যদি স্ট্রোক সিনড্রোম নিয়ে আসে তখন we can also get a CT scan done. Okay. Now, you have seen the patient, you have suspected this is a case of infective endocarditis, you have sent all the investigations and all the reports have come together. Now you have to diagnose whether your diagnosis is confirmed as an infective endocarditis or not. How to do that? By the use of the modified Duke's criteria. Now the Duke's criteria says we have few major criteria and few minor criteria. What are the major criteria? Is a typical organism found in 2 separate blood cultures 24 hours apart. What is a typical organism? An organism that is capable of infective endocarditis. যে লিস্টটা দেখালাম,
both culture positive, culture negative. Any organism belonging to that list, and that has been recovered at least in 2 set out of the 3 set, or persistently blood culture positive. You have not suspected a case of infective endocarditis, but repeatedly the same organism is recovered from the blood, or a single blood culture blood seen with high titer of Coxiella IgG. That means ওই যে কালচার নেগেটিভ অর্গানিজমসগুলোর কথা বললাম, তার অ্যান্টিবডি টাইটার এক্সেপশনালি হাই, ঠিক আছে। or new valvular regurgitation. On echocardiography we can find abnormalities in the heart that was not present previously, or echocardiogram with a vegetation, মানে ইকোতে আমি ভেজিটেশন দেখতে পাচ্ছি। এই কটা জিনিস যদি পাই, দ্যাট মিনস ইটস ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস। বোঝা গেছে? আসছি পরে। এই ফিচারগুলো বোঝা গেছে? তাহলে কালচার পজিটিভ, আমি কালচার পজিটিভ পাচ্ছি, কালচার নেগেটিভ জন্য আমি অ্যান্টিবডি টাইটার হাই পাচ্ছি, আর কন্ডাকশন অ্যাবনর্মালিটি পাচ্ছি, তার সঙ্গে হচ্ছে ইকোকার্ডিওগ্রাফিতে আমি ভেজিটেশন পাচ্ছি। আর মাইনর ক্রাইটেরিয়াগুলো কি বলছে? প্রিডিসপোজিং কার্ডিয়াক কন্ডিশন অর ইনজেকশন ড্রাগ অ্যাবিউজার, পেশেন্টের হিস্ট্রি আছে ড্রাগ অ্যাবিউজ করে, আইভি ড্রাগ, দ্যাট মিনস হাইলি সাসপিশিয়াস। পেশেন্ট অলরেডি ইমিউন সাপ্রেসিভ কন্ডিশনে আছে, দ্যাট মিনস সাসপিশন হাই। or fever more than 38 degrees centigrade, very high fever, vascular phenomenon মানে systemic manifestation যেগুলো বলছিলাম, conjunctival hemorrhage, retinal hemorrhage, raw spots. Blood culture is positive, however it does not matches the major criteria, মানে blood culture positive এসছে but it does not satisfy the major criteria, তখন এটাকে আমি মাইনর ক্রাইটেরিয়া রাখছি। আর ইমিউনোলজিক্যাল ফেনোমেনন পাওয়া যাচ্ছে, সেইগুলোকে বলছে মাইনর ক্রাইটেরিয়া। অ্যামাং দিস, ইফ উই হ্যাভ টু মেজর ক্রাইটেরিয়া, দুটো মেজর ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল হয়, তাহলে উই কল ইট এজ ডেফিনেটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস। একটা মেজর প্লাস 3 মাইনর, ডেফিনেটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস। কোনো মেজর ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাই হচ্ছে না, বাট 5 মেজর ক্রাইটেরিয়া স্যাটিসফাই হচ্ছে, স্টিল অলসো ডেফিনেটিভ এন্ডোকার্ডাইটিস। বোঝা গেছে? পসিবল এন্ডোকার্ডাইটিস কি? 1 মেজর অ্যান্ড 1 মাইনর, অথবা 3 মাইনর ক্রাইটেরিয়া, তখন আমরা বলবো পসিবল এন্ডোকার্ডাইটিস। আন্ডারস্টুড? বোঝা গেছে হোয়াট ইজ ইনফেক্টিভ এন্ডোকার্ডাইটিস? এবার একটু স্পিড আপ করবো, ঠিক আছে? নাও লেট আস লুক এট দ্য ক্যাথেটার-রিলেটেড ব্লাডস্ট্রিম ইনফেকশনস। তাহলে এইখানে আমি কি হলো, এইখানে আসছি ডিভাইস রিলেটেড ইনফেকশন, দ্যাট ইজ ক্যাথেটার-রিলেটেড ব্লাডস্ট্রিম ইনফেকশন। জাস্ট ছোট করে বলেছি হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ক্যাথেটার। ফার্স্ট ইজ কল্ড অ্যাজ পেরিফেরাল ভিনাস অর আর্টেরিয়াল ক্যাথেটার। এই লাইনটা অনেকেই দেখেছো আশা করি, ওয়ার্ডে হসপিটালে গেলে কোনো রকম আইভি অ্যাক্সেস করলে হাতে একটা লাইন করে দেয়, তাই তো? এটাকে বলা হয় পেরিফেরাল ভিনাস ক্যাথেটার। আর একটা হয়, সেটাকে বলা হয় মিড লাইন ক্যাথেটার। মিড লাইন ক্যাথেটার মানে কি? এইটা আমার পেরিফেরাল ভেন, these are the central veins. Any vein which connects the peripheral vein to the central vein, and when I have put the catheter in these veins, we call it as midline catheter. ঠিক আছে? লাস্ট ইজ এই মিডলাইন ক্যাথেটার। আরেকটা হচ্ছে পেরিফেরালি ইনসার্টেড সেন্ট্রাল লাইন ক্যাথেটার, এটা পরে আসছি। তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেন্ট্রাল ভিনাস ক্যাথেটার। সেন্ট্রাল ভিনাস ক্যাথেটার মিনস I have placed a catheter right into the central vein. এখানে দেখো এই ক্যাথেটারটা এইখানে চলে আসছে, দিস আর দ্য সেন্ট্রাল ভেন্স, দ্যাট ইজ দ্য সুপিরিয়র ভেনা কাভা। ঠিক আছে? এবার এই সেন্ট্রাল ভেন ক্যান বি প্লেসড ইন 2 ways. One is called as peripherally inserted central venous catheter. That means কোথায় আছে দেখো, নিডলটাই মানে ক্যানিউলাটা এইখানে আছে, বাট ক্যাথেটারটা এতটা ট্রাভেল করে গিয়ে সেন্ট্রাল লাইনে যাচ্ছে। দিস ইজ কল্ড পেরিফেরালি ইনসার্টেড সেন্ট্রাল ভিনাস ক্যাথেটার। আর একটা হতে পারে সার্জিক্যালি ইমপ্ল্যান্টেড, এখানে আমি সার্জিক্যালি একটা ক্যাথেটার ইমপ্ল্যান্ট করে দিয়েছি, ডাইরেক্ট অ্যাক্সেস এখানে স্কিন থেকে পাচ্ছি। ঠিক আছে? এন্ড অফ দ্য ডে, বোথ দ্য টাইপস, দ্য ক্যাথেটার এন্ডস ইন দ্য সেন্ট্রাল ভেন। দিস ইজ কল্ড অ্যাজ সেন্ট্রাল ভিনাস ক্যাথেটার। ঠিক আছে? তাহলে ক্যাথেটার কি টাইপের হলো? একটা পেরিফেরাল ক্যাথেটার, সেন্ট্রাল ক্যাথেটার, আর একটা হচ্ছে মিডলাইন ক্যাথেটার।
These catheters can again be classified between long term and short term catheter. Catheter related infections আরো পরে in depth পড়ানো হবে based on the types. ওই ডিসকাশন আমি এখন যাচ্ছি না. What I want to stress upon is, suppose this is a peripheral line catheter, peripheral vein. What will be the chances of getting infection from a peripheral line and a central line? কোনটাতে ইনফেকশন হওয়ার চান্স বেশি? কেন? যেটা সেন্ট্রাল ভেন্সের যত কাছে থাকবে সেই ডিভাইস থেকে ইনফেকশন হয়ে বডিতে ইনফেকশন ছড়ানোর প্রবাবিলিটি তত বেশি হবে. এই ভেন থেকে ইনফেক্ট হয়ে এতটা গিয়ে ট্রাভেল করতে টাইম লাগবে, কিন্তু একটা সেন্ট্রাল ভেনাস ক্যাথেটারে যদি ইনফেকশন হয়ে যায় ইজিলি স্প্রেড করে যাবে. বোঝা গেছে? আচ্ছা, শর্ট টার্ম লং টার্ম ক্যাথেটার, যত দিন ধরে ক্যাথেটার প্লেস থাকবে দ্য চান্সেস অফ ইনফেকশন উইল বি হায়ার. সো লং টার্ম ক্যাথেটার্স আর প্রন টু গেট ইনফেক্টেড, শর্ট টার্ম ক্যাথেটারের চান্সেস কম. What happens in this catheter is, look at this image. After the catheter is placed, within 48 hours of placement of the catheter, some microorganisms like bacteria or fungi will attach to the inner linings of the catheter. This is called as colonization. Thereafter, they will attach to the catheter lining and form a layer. This is called as a biofilm, and it remains and gets stuck to the catheter. In spite of whatever antibiotics or fluid, whatever I am pushing to the catheter, they will remain there. And subsequently, from this colonization, these organisms will get inside the vein. Peripheral hole peripheral, central hole central, and it will cause bloodstream infection. This is the pathogenesis. So initially there will be colonization, then inflammation of the vein, that is called as phlebitis. If you see as this in this picture, this is the catheter that has been placed, and you can see inflammation along the line of the vein. This is called as phlebitis. This is the catheter. This is called as an exit site infection. That means exit মানে যেখান থেকে ক্যাথেটারটা বেরোচ্ছে সেই সাইটটা ইনফেক্টেড হয়েছে. এখানে নিচে দেখো, এইটা হচ্ছে এই যে ক্যাথেটারটা যে টানেলের মধ্যে করা আছে, দ্যাট ইজ দ্য স্কিন টানেল, সেই টানেলটা ইনফেক্টেড. ওকে, so the infection outcome কি হতে পারে? either local infection or bloodstream infection. because এটা catheter related, সেই জন্য এটাকে বলা হয় catheter related bloodstream infection. local infection দেখালাম কি হতে পারে? phlebitis, exit site or tunnel infection. common organisms which cause bloodstream, that is central catheter related bloodstream infection, would include gram positive cocci, including Staphylococci, Enterococci and Streptococci. Gram negative bacilli would include Klebsiella, Enterobacter, Escherichia coli, Proteus. Fungal agents would include Candida and Malassez. So to diagnose the catheter-related bloodstream infection, other than this common panel, which include the complete blood count, metabolic panel, what we need to do is, very importantly, is 2 sets of blood cultures. Why 2 sets of blood cultures? Suppose ভাবো আমার এখানে একটা লাইন আছে, লোকাল সাইট ইনফেক্টেড হয়েছে, তখন আমাকে কি করতে হবে? ক্যাথেটারটা বার করতে হবে. লোকাল সাইটে যেখানে ইনফেকশন সেখান থেকে সব পার্টি আমি দেখতে পারি, কিন্তু বডিতে যদি ইনফেকশন হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমি কি করব? এটাকে বলা হয় ডায়াগনোসিস বাই DTP, differential time to positivity. Suppose on this hand there is a catheter, ঠিক আছে? This is the other hand, ঠিক আছে? And I have a suspicion that this catheter is infected, hence causing sepsis in this patient. So first blood culture should be taken from this catheter line. একটা বটল আমি এখান থেকে নিলাম, ঠিক আছে, ব্লাড কালচারের জন্য. one more bottle from the other hand, ঠিক আছে? now after some time I put both the bottle for culture. এবার কালচারে দেখা গেল
এই বটলটা কালচার পজিটিভ এলো, এটাতে নেগেটিভ এলো, তার মানে কি পেশেন্টের সেপসিস নেই, শুধু ক্যাথেটারটা ইনফেক্টেড হয়েছে। যদি পেশেন্টের সেপসিস থাকে তাহলে এইটা তো আমার পজিটিভ আসতো, তখন আমার কনফিউশন হতো তাহলে এই সেপসিসটা কি জন্য হতে পারে, ক্যাথেটারের জন্য না এমনি সেপসিস। ধরো পেশেন্টের এমনি সেপসিস হলো, ভাবো ওর পায়ে একটা বড় ইনফেকশন আছে, সেখান থেকে সেপসিস হচ্ছে, সেখান থেকে অর্গানিজম হাঁটে গেল, এখানেও আসবে এখানেও আসবে, তাহলেও তোমার দুটো বটলই পজিটিভ আসবে। আবার যদি ক্যাথেটার থেকে যদি স্প্রেড করে তাহলে এখানেও পজিটিভ আসবে এখানেও পজিটিভ আসবে, তাহলে কি করে ডিফারেন্সিয়েট করবো? আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো? The answer is called as DTP, differential time to positivity. Let me explain. সাপোজ অন্য জায়গা থেকে ইনফেকশন হয়ে দুটো আর্মে যাচ্ছে, তাহলে হার্ট থেকে যাচ্ছে তো, তাহলে দুটো আর্মের নাম্বার অফ মাইক্রো অর্গানিজম ইচ বোতল যেটা থাকবে অলমোস্ট ইকুয়াল থাকবে, ঠিক? তাহলে দুটো বটলকে আমি যদি একই টাইমে ইনকিউবেটরে বসাই, দুটো পজিটিভ আসতে কতক্ষণ সময় লাগবে? অলমোস্ট একই সময় লাগবে, ইনিশিয়ালি যা ব্যাকটেরিয়া থাকবে সেই হিসেবে। তাহলে দুটো বটল অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট টাইমে আমার পজিটিভ চলে গেল, বোঝা গেছে? সাপোজ দিস ক্যাথেটার ইজ ইনফেক্টেড অ্যান্ড দ্য পেশেন্ট ইজ হ্যাভিং সেপসিস, তাহলে ক্যাথেটার থেকে যে বটলটা নিচ্ছি সেখানে সেম অর্গানিজম আরো হায়ার নাম্বারে থাকবে দেন দ্য আদার বটল। তাহলে যে ইনকিউবেট করবো তখন কি হবে, এইটা আমাকে আগে পজিটিভ দেবে, এইটা পরে দেবে। তো ডিফারেন্সিয়াল টাইমিং বলছে 2 hours। 2 hours মিনস এইটা পজিটিভ হওয়ার 2 ঘন্টা পরে যদি এটা পজিটিভ হয়, তার মানে দিস ইজ ক্যাথেটার রিলেটেড ব্লাডস্ট্রিম ইনফেকশন। বোঝা গেছে? সবাই তো মাথা নষ্ট, জিজ্ঞেস করলে তখন উল্টে যাবে। হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড? একটা কথা বলিনি তবু বলে দিচ্ছি, ইন বোথ দিস কেস সিনারি দ্য অর্গানিজম মাস্ট বি সেম। দুটো অর্গানিজম আলাদা হলে কিন্তু তোমার ক্যাথেটার রিলেটেড হচ্ছে না, বোঝা গেছে? অর্গানিজম মাস্ট বি সেম। ওকে, নেক্সট, এই যে আমি কথা বলছি ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন ইজ কল্ড এজ সেপসিস। হোয়াট ইজ দিস সেপসিস? হোয়াট ইজ দিস সেপসিস? Look at this picture. After any infection will cause inflammation in the body. Because of the inflammation, the body will try to contain the infection, and this inflammation results in production of cytokines. These cytokines will alter the homeostasis, alteration of microcirculation, and damage to endothelial cells. This is the normal mechanism. Now suppose if this reaction becomes a vicious cycle, so that a huge amount of cytokines are released, those cytokines will recruit more immune cells, those immune cells will release more cytokines, will cause more tissue damage, and more tissue damage will recruit more immune cells, resulting in more tissue damage. So it becomes a vicious cycle, to such an extent that it may lead to tissue hypoperfusion. Hypoperfusion means reduction in blood flow. Once the inflammation becomes so vivid in nature that there is reduction in the blood flow, what will happen to the tissue or the organ? The organ will go hypoperfusion. That means organ dysfunction will start. Now, if all these process affects a single organ, that means one organ will fail. If multiple organs of a single system is affected, there is a failure of a particular body system. And suppose multiple organs are affected, what will happen? Multi-organ failure. So this entity is called as sepsis in essence. Have you understood? Now, what is the initial cause of this? It's inflammation. Inflammation can occur because of infection and because of other things also. Get this clear today only. So sepsis results from inflammation.
Many a times infection leads to inflammation. Many other causes of inflammation are also there. Okay. Now, in sepsis, what happens? Because of this severe reaction, both release of cytokines and immune cells and etc., we have some cells undergo apoptosis. Apoptosis means programmed cell death. Now, if it leads to apoptosis of the immune cells, we will have failure of the immune system. If it affects the epithelial cells, what will be the result? Based on the organ affected. For example, if the lungs are affected, there will be hypoxia, and ultimately we call it an entity called as ARDS, acute respiratory. Good. If it occurs in intestine, mucosal barrier will be breached. What is the function of the intestine? It's to absorb nutrients. So nutrients absorption will be altered, and even more, the mucosal lining is layered by many bacteria. These bacteria will gain access into the bloodstream. Next, kidney. What is the function of the kidney? Is to, so if the kidney fails to function, we will have acute kidney injury. If endothelial cells are affected, vasculitis and thrombosis. And this thrombosis may be manifested in two ways. One is if it emboli formation occurs, then we can find embolic manifestation. Systemic embolic manifestation কি হতে পারে? স্ট্রোক সিনড্রোম হতে পারে। আর ভেসেলের মধ্যে যদি থ্রম্বোসিস হয়ে যায় সেটাকে আমরা কি বলি? মাইক্রোথ্রম্বাই হয়, that is called as DIC, Disseminated Intravascular Coagulation. That means all the coagulating factors are used up. So the body essentially has no coagulation factor. And thereafter, suppose the patient starts to bleed, তখন কি হবে? আর তো কোনো coagulation factor নেই. The patient will practically bleed out to death. This is called as DIC or Disseminated Intravascular Coagulation. Okay. So this is the picture that you can see. This is the normal endothelium. In a septic endothelium, all because of the cytokines and the activated immune cells, the endothelium is disrupted. This is the coagulation factors which are used up during this pathogenesis, which may lead to DIC. Okay. This terminology was used earlier, that is called as SIRS or Systemic Inflammatory Response Syndrome. কখন বলবো একটা পেশেন্ট সার্সের মধ্যে আছে? Defined clinically by two or more of the following: a core body temperature of 38 or less than 36, that means hyperthermia or hypothermia, both. Heart rate above 90 per minute, or respiratory rate more than 20 breaths for adults, এটা adults এর জন্য, and a measured peripheral white blood cell count of more than 11 or 12,000 and less than 4,000. মানে কি হয়? WBC বাড়তেও পারে বা কমতেও পারে, এটাকে বলা হতো SIRS. But now this terminology is no longer used. What is used is called as sepsis. Now, what is sepsis? Definition of sepsis is life, এই লাইনটা দেখো, life-threatening organ dysfunction due to dysregulated host response to infection. এই লাইনটা মনে থাকবে, life-threatening organ dysfunction due to dysregulated host response to infection. This is sepsis. আর septic shock কখন বলছি? It's a subset of sepsis where profound circulatory, cellular and metabolic abnormalities substantially increase mortality. কি পয়েন্ট হচ্ছে? শকে সার্কুলেটরি ফেলিওর, তার সঙ্গে সেলুলার আর মেটাবলিক অ্যাবনর্মালিটি, এই দুটো যখন থাকবে তখন আমরা বলবো শকে। প্যাথোজেনেসিসে কি বলেছেন? দ্যাট ইজ হাইপোপারফিউশন। অর্গান ফেলিওর আগে কি হয়? হাইপোপারফিউশন হয়। হাইপোপারফিউশন হলে অর্গান ফেলিওর। অর্গান ফেলিওর হলে তুমি কোনো না কোনো
abnormality পাবে, that is the cellular abnormality. If that happens, we call it as septic shock. ঠিক আছে, তাহলে এখন কি ডেফিনেশন হলো? সেপসিস অ্যান্ড সেপটিক শক। আচ্ছা, there are many criteria for diagnosis of sepsis. What I'll teach you today is how to diagnose sepsis very quickly and rapidly, especially in an emergent situation. Many criteria are there. Among those criteria, we need various laboratory parameters, but when you are attending a patient, you practically know nothing about the patient. So this is called as the Q-SOFA or Quick Sepsis Organ Failure Assessment. Sepsis Organ Failure Assessment, and Q means quick. তাহলে তাড়াতাড়ি করতে পারবো। কি করব? অর্গান ফেলিওরটাকে অ্যাসেস করতে। কি কি হচ্ছে? প্রথম হচ্ছে অল্টার্ড মেন্টেশন। Why? Any hypoperfusion in the system, systemic circulation will lead to alteration of the consciousness. Go and observe the patient. Is the patient in a delirious state? Conscious না unconscious? আর যদি কনসাস হয় মানে delirious state নাকি একবারে no response. Next is respiratory rate more than 22 per minute. That is কি বলে এটাকে? Tachypnea. Next, systolic blood pressure that is less than 100 mercury, millimeter of mercury. এই তিনটে জিনিস যদি দেখতে পাও যে কোনো পেশেন্টে, you don't need any laboratory investigation for this. তাহলে কি দেখতে হবে? ফার্স্টে গিয়ে পেশেন্টটাকে দেখো, কনসাসনেস দেখো, নেক্সট হার্ট রেট দেখো অ্যান্ড ব্লাড প্রেশার দেখো। এই যদি অল্টার থাকে, ইউ ক্যান কনসিডার দ্য পেশেন্ট টু বি আন্ডার সেপসিস অ্যান্ড ইনস্টিটিউট ইন হসপিটাল ট্রিটমেন্ট। যেটা অরিজিনাল সোফা স্কোরিং আছে সেটা হচ্ছে এইরকম। এটা কি বলতে পারবে? বাই FI2, FiO2 মানে গুড, প্লেটলেট, bilirubin, mean arterial pressure. This is not SBP, this is mean arterial pressure. So, and Glasgow Coma Scale, all these things are laboratory parameter গুলো লাগে. These are the part of the SOFA score or sequential organ failure assessment. যেটা তোমাদের পড়লাম, that is Q-SOFA. ওকে, এবার ভাবো পেশেন্টটা তুমি ডায়াগনোজ করলে দিস পেশেন্ট ইজ ইন সেপসিস, হসপিটালে পাঠাতে হবে, খুব ভালো কথা। আর একটা কি বলেছিলাম হতে পারে? সেপটিক শক। তাহলে যে পেশেন্ট সেপটিক শকে তার তো আরও বেশি অ্যাটেনশন দরকার। তাহলে কী করে বুঝবে পেশেন্ট সেপটিক শকে আছে কিনা? পেশেন্টটাকে তো হসপিটালে পাঠিয়ে দিল, তারপর দেখতে হবে তো শকে আছে কিনা। শক আমি কি বললাম? যখন there are metabolic and cellular abnormalities. The first is the need of vasopressor to maintain mean arterial pressure than 65 millimeter per mercury. নর্মালি কি হয়? ধরো ব্লাড প্রেশার কম আছে, তাহলে আমাকে কি দিতে হবে? ফ্লুইড দিতে হবে। এবার দেখা গেল ফ্লুইড দিচ্ছি, বিপি মেনটেন হচ্ছে না, তার মানে কি কোথাও সেলুলার লিকেজ হচ্ছে, তখন আমাকে ভ্যাসোপ্রেসার দিতে হচ্ছে, নরঅ্যাড্রেনালিন দিতে হচ্ছে। ড্রাগ দেওয়ার পরেই বিপি মেনটেন করছে, দ্যাট মিনস সেলুলার ফাংশনটাকে আমাকে অ্যাসিস্ট করতে হচ্ছে। অর এলিভেটেড সিরাম ল্যাকটেট লেভেল ফর মোর দ্যান 2 মিলিমোল পার লিটার। সিরাম ল্যাকটেট কখন তৈরি হয় বডিতে? অ্যানারোবিক রেসপিরেশন, তাই তো? শর্ট স্প্যানে যদি প্রচুর ছোট, তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিড তৈরি হয়। when the body is hypoperfusion, there will be anaerobic respiration going on throughout the body, তাহলে বডিতে ল্যাকটেট লেভেল বেড়ে যাবে। both these indicate lack of tissue perfusion. If these two things are present, that means the patient is in septic shock. Okay, these are the common organisms which cause sepsis. organism গুলো দেখো, সেই স্ট্যাফিলোকক্কাই, স্ট্রেপ্টোকক্কাই, ইকোলাই, সিউডোমোনাস, ক্লেবশিয়েলা, কমন অর্গানিজম যেগুলো সেগুলোই করে, ঠিক আছে? এছাড়াও অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাসেস, ফাঞ্জাই, ভাইরাস লাইক CMV, হার্পিস, varicella, Epstein-Barr virus, fungi like Candida, Aspergillus, Pneumocystis, these can all cause sepsis. Next, this is very very important. এতক্ষণ অবধি তো বললাম infective causes of sepsis.
but sepsis is due to inflammation. Inflammation can be because of infection and other causes. What are the other causes of sepsis? Severe trauma, surgery, burn, myocardial infarction, pancreatitis, adrenal insufficiency, thyroid storm. These all can cause sepsis like features. বোঝা গেছে? আচ্ছা, এটা জাস্ট উপর উপর দিয়ে বলে কি কি লাগবে ডায়াগনোসিস করতে গেলে। উই নিড দ্য হিস্ট্রি অফ দ্য পেশেন্ট, দেন parameters, dermatological, all systemic examination, because all type of infection may have, some may have a dermatological manifestation, some may have a head neck ENT manifestation or a cardiovascular manifestation or a pulmonary. All thorough systemic examination must be done. Okay, these are the investigation. Like the examination, thorough laboratory evaluation should also be done to find the cause of the sepsis. Coming to management, obviously you need to manage in terms of tissue hypoperfusion. তাহলে কি দিতে হবে? ফ্লুইড দিতে হবে, ভ্যাসোপ্রেসার দিতে হবে, স্টেরয়েড দিতে হবে। কেন? ইনফ্লামেশন ক্যান বি রিডিউসড উইথ দ্য হেল্প অফ স্টেরয়েডস। ফার্দারমোর, ventilatory support, DVT prophylaxis, all these can be given. So this is the gist of the management of the sepsis. এখন জাস্ট দেখে রেখে দাও, পরবর্তীকালে যখন আরো পড়বে you will understand it even further better. But as of today, just keep these two things in mind: what is sepsis and what is septic shock. The next topic is fever of unknown origin. Many a times you will encounter a patient coming to you with complaint of fever, and even after taking a meticulous history, examination and some of the preliminary investigation, you fail to come to a diagnosis, either provisional or a final diagnosis. That means no diagnosis is made. That is called as fever of unknown origin. Okay. Earlier, it was first described by Petersdorf, and what they had defined it as fever of more than 38 degrees centigrade with a minimum duration of 3 weeks without an established diagnosis, at least 1 week of in-hospital investigation. This definition is a pretty old definition. Why? Because nowadays we don't wait for 3 weeks, right? So as far as today is concerned, we have divided fever of unknown origin as fever where the known cause is not, that is still unknown, after routine investigation. রুটিনলি যেগুলো করা হয় সেগুলো করার পরে যদি কোনো ডায়াগনোসিস না হয় সেটাকে আমরা বলছি ফিভার অফ আননোন অরিজিন। Now this has been again categorized into 4 types. One is called as the classical FUO, next is nosocomial FUO, neutropenic FUO and HIV related FUO. As the name suggests, what is nosocomial FUO? Nosocomial means related to hospital. That means the patient was admitted without fever or any other cause, and after admitted into the hospital, the patient started having fever without any diagnosis. That is called as nosocomial FUO. What is neutropenic FUO? Neutropenia মানে কি? So the patient is having fever, laboratory investigation করে দেখছো only neutropenia, আর কোনো features নেই। Okay. HIV related, same FUO case, but the patient is reactive for HIV serology. ঠিক আছে, আর কিছু যদি না থাকে তখন আমরা ওটাকে বলি ক্লাসিক্যাল FUO. Now this chart is very very important. This is called as the non-infectious causes of FUO. Why this is important? Because whenever the patient says I have fever or we record a high temperature, immediately we think this is an infective cause. Please remember, not all fevers are of infective cause. Some of the non-infective causes can cause continuous fever. So this is the list of many diseases which can cause fever. And among the infective causes, some of the diseases, most of the infection presents acutely. Okay, for example, malaria. When the patient acquires the infection, the patient will present suddenly with a high rise of fever and other manifestation. But in some diseases, the manifestation is rather insidious.
That means very gradual manifestation. For example, the most common disease in India, tuberculosis, Q fever caused by Coxiella, brucellosis, HIV, all these things can cause insidious onset of the disease. Okay. Next class we'll discuss other topics আর তার সঙ্গে তাহলে অ্যাকিউট রুমেটিক ফিভারটা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব, ঠিক আছে? টু সাম আপ, তাহলে আজকে কি কি ডিসকাশন হলো? Among the cardiovascular infections we had discussed about, first is bloodstream infection, and we also discussed about the major infection of the heart, that is the endocarditis. Okay. Other infections like pericarditis can be very commonly seen in various viral diseases, most importantly Coxsackie virus. They cause pericarditis. Other will be tuberculous pericarditis and other diseases can cause pericarditis. Among the blood vessels we had learned about কি blood vessel কি হতে পারে? Arteritis and phlebitis, ঠিক আছে? phlebitis দেখালাম পিকচারগুলো, that is the inflammation of the infection of the vein. আচ্ছা, bloodstream infection can be মানে ব্লাডে ইনফেকশন কি, how many types can bloodstream infection হতে পারে? Primary and secondary based on pathogenesis. Intravascular and extravascular based on the location, or based on the exposure, intermittent, transient or continuous. আর কি হতে পারে? It could be device related infection, any sort of device. Common catheter কি হয়? Peripheral catheter, midline catheter and central line catheter, ঠিক আছে? তার সঙ্গে আরেকটা কি বললাম? Any infection may cause sepsis. What is sepsis? Sepsis is the inflammatory reaction, inflammation হচ্ছে, তার সঙ্গে কি হচ্ছে? টিস্যু হাইপোপারফিউশন। ক্লিনিক্যালি যদি ডায়াগনোস করতে হয় সেপসিসকে কি ইউজ করব? কিউ সোফা, কুইক সোফা। সোফা মানে হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল অর্গান ফেলিওর অ্যাসেসমেন্ট। কি কি দেখতে হবে? ফার্স্টে পেশেন্ট ডেলিরিয়াস কিনা, নেক্সট হার্ট রেট more than 22 and blood pressure that is less than 90 or 90 to 100. Sorry, respiratory rate 22. Sorry sir, sorry. Obviously heart rate 22 হলে তো অন্য গল্প হয়ে যায়। রেসপিরেটরি মানে ট্যাকিপনিয়া আর হচ্ছে লো ব্লাড প্রেশার। দিস ইজ কিউ সোফা। পেশেন্ট শকে আছে কিনা কি করে বুঝবে? মার্কার অফ টিস্যু হাইপোপারফিউশন কি কি হচ্ছে? ফার্স্ট হচ্ছে ভ্যাসোপ্রেসার। ক্যাপিলারি লিকেজ যদি হয় তাহলে কি হবে? ফ্লুইড বেরিয়ে যাচ্ছে, তো তাহলে প্রেশার ড্রপ করছে। আমি যতই ফ্লুইড দিই কি হবে? যতই ফ্লুইড দিই কি হবে? ফ্লুইড বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে ব্লাড প্রেশার পড়ে যাবে। তখন আমাকে কি দিতে হবে? উই নিড টু গিভ ভ্যাসোপ্রেশার। তাহলে ভ্যাসোপ্রেশার দেওয়ার পরে যদি মিন আর্টেরিয়াল ব্লাড প্রেশার 65 অবধি মেনটেন হয় উইথ দ্য নিড অফ ভ্যাসোপ্রেশার, দ্যাট মিনস দ্যার ইজ ক্যাপিলারি লিকেজ। ক্যাপিলারি লিকেজ মানে টিস্যু হাইপোপারফিউশন। নেক্সট ইজ ল্যাকটেট, সিরাম ল্যাকটেট। সিরাম ল্যাকটেট বাড়ছে more than 2 millimole per liter. Why serum lactate increases? Because of anaerobic respiration going on in the tissues. Okay. Best. And last is fever of unknown origin. So what is fever of unknown origin? হ্যাঁ, সেটা ইংলিশে বলো। So it is the persistence of fever even after thorough routine investigation and the cause is unknown. Then we call it as fever of unknown origin. Can we categorize the fever of unknown origin? 4 types. One is called as the classical FUO. If it happens in a hospital setting, we call it as nosocomial FUO. If the patient is neutropenic, we call it neutropenic FUO, and then HIV related FUO. ঠিক আছে?